Signore e signori del popolino, buonasera e benvenuti a una nuova iniezione di Verità a Dosi. Ritorniamo un attimo sulla questione dell'origine del virus. La sera del 31 gennaio 2020, Fauci ha ricevuto un'email da 4 virologi guidati da Christian Andersen di Scripps Research. Tutti noi troviamo il genoma incoerente con le aspettative della teoria evolutiva, ha scritto, intendendo che il virus SARS-2 non sarebbe potuto essere un prodotto naturale. Sembra che Fauci non fosse troppo contento di sapere che da uno dei laboratori da lui finanziati sarebbe potuto fuoriuscire un virus. Una cosa strana è successo alla conclusione del meeting dei virologi. Entro 4 giorni Andersen, in un'email del 4 febbraio, l'ha ripudiata, deridendo la perdita di laboratorio come una teoria crackpot. Il giornalista Wade continua. Le email mostrano quanto fortemente altri 2 membri dei 4 membri di Andersen credevano che la SARS-2 fosse stata manipolata. Robert F. Garry dell'Università di Tulane ha osservato che il sito di scissione della furina ha inserito una stringa di 12 unità di RNA, materiale genetico del virus, era esattamente la lunghezza richiesta, una precisione insolita in natura. E beh, ce lo chiediamo anche noi come sia stato possibile. Il giornalista Wade continua. Il dottor Fauci è stato avvertito di 2 cose. Il potenziale che Covid-19 fosse trapelato dal WUHAN Institute of Virology e la possibilità che il virus sia stato intenzionalmente manipolato geneticamente. E noi lo sappiamo che Mr. Fauci è un mentitore seriale. E nonostante il dottor Fauci abbia affermato il contrario in più occasioni, era di fatto consapevole della relazione monetaria tra il NIH, il National Institute of Health, e EcoHealth Alliance e il WUHAN Institute of Virology entro il 27 gennaio del 2020. Noi eravamo già a conoscenza di questo ménage à trois. Ve l'avevamo già mostrato nelle precedenti puntate, ma adesso, carta canta. Il dottor Fauci sapeva anche che il NIH aveva lavorato con EcoHealth Alliance per elaborare una politica di sovvenzioni per eludere la moratoria sul guadagno di funzione 2014-2017. Questa nuova politica, progettata da EcoHealth Alliance e accettata dal NIH, ha permesso ad EcoHealth Alliance di completare esperimenti pericolosi sui nuovi coronavirus dei pipistrelli, con pochissima supervisione che altrimenti sarebbero stati bloccati dalla moratoria. Nel gennaio 2020 il dottor Fauci è stato anche consapevole che EcoHealth Alliance non rispettava i termini della sua sovvenzione che finanziava il WUHAN Institute of Virology. E tada! Sorpresa! Il 21 maggio 2020 il laboratorio di Andersen con Garry come subappaltatore ha ricevuto una sovvenzione di 9 milioni di dollari proprio da Fauci. E ora che stiamo unendo i puntini sta uscendo fuori un bel quadretto. Ma che cos'è il complottismo? È un'affermazione senza prove. Beh, proprio come facciamo noi su questo canale. Affermazioni senza provole. La sovvenzione proveniva da un programma di caccia ai virus chiamato CRADE, provocando alcune speculazioni sul comportamento di Andersen e sul comportamento di Garry nell'ottenerlo. E direi! Quindi, questi scienziati a febbraio 2020 avevano dichiarato che il virus era artificiale, salvo poi ritrattare le loro affermazioni pochi giorni dopo. E che cosa è successo? Un paio di mesi più tardi hanno ricevuto delle sovvenzioni proprio dall'agenzia di Fauci. Ma che strano! Oh, ma ci staranno a piappe il culo questi? No! No? No. Mica mi sono tanta a me. No. Continua il dottor Wade dicendo che pochi giornalisti hanno fatto il mentale sforzo per comprendere la brillante analisi di Yuri Degli su come il virus SARS-2 potrebbe essere stato assemblato e pubblicato già il 22 aprile 2020. Per me, gli autori hanno seguito un percorso familiare. Hanno preso la proteina spike da RSHC014 che la dottoressa Zheng Lixi aveva isolato dai pipistrelli dello Yan'an nel 2011 e l'hanno inserita in una variante adattata alla musina di SARS-CoV per successivi esperimenti in vivo e lo hanno anche testato su cellule umane,
creando un clone ricombinante dello stesso ceppo RSH-C014. I ricercatori hanno anche scoperto che non era solo il legame della proteina spike al ricettore che determinava il potenziale del virus per la transizione da una specie animale all'altra, perché la chimera SHC014-MA15 era più virulenta della stessa SHC014 anche nelle cellule umane. Voglio soprattutto evidenziare la processività spike nella citazione, perché questa non è la prima volta che i virologi hanno menzionato che la capacità di una proteina spike di essere scissa dalla proteasi, compresa la furina, può avere un impatto sulla virulenza. E chi c'è nella foto? Il dottor Barick e la dottoressa Zheng Lixi. Ma Barick è uno che studia coronavirus dal 1990. E qui abbiamo il documento che lo certifica. Quel birbantello che ha incanalato i soldi dall'NIH verso il WUHAN Institute of Virology stava progettando coronavirus ricombinanti molto prima che ci fossero le macchine per il sequenziamento del DNA o altri strumenti moderni per l'ingegneria genetica. Che birbantello questo Barick! Ma non ci siamo fermati solo ai documenti scritti, abbiamo trovato e tradotto per voi anche le dichiarazioni rilasciate dal dottor Redfield di fronte al congresso, dove dichiara che il dibattito sul Covid-19 sia stato schiacciato. Buona visione! Dr. Redfield, you pointed to the lab leak theory even before we did. In mid-January of 2020, you expressed concerns to Dr. Fauci, to Jeremy Farrar of UK's Wellcome Trust, and to Dr. Tedros of World Health Organization that, quote, we had to take the lab leak hypothesis with extreme seriousness. And you urged Dr. Fauci to investigate both the lab and the natural hypotheses. Shortly thereafter, on February 1st, Farrar convened a meeting of a group of 11 top scientists across 5 time zones and asked Dr. Fauci to join, and he wrote, quote, my preference is to keep this group really tight. Obviously, ask everyone to treat in total confidence, unquote. Dr. Redfield, you were excluded from this call, but up until then, you had been on every single, you were included in every other conversation. What changed? Why do you think that you were excluded from these conversations? Thank you very much. I think just to emphasize, in early to mid-January, I did have multiple calls with Fauci, Farrar, and Tedros about how important I thought it was that science get engaged in aggressive pursuing both hypotheses. I also expressed, as a clinical virologist, that I felt it was not scientifically plausible that this virus went from a bat to humans and became one of the most infectious viruses that we have for humans. All viruses are not the same. So when you look at coronaviruses, for SARS and MERS, for example, when they entered the human species, which they did via an intermediate, they never learned how to go human to human. Even to this day, they don't know how to go human to human. Now, why do you think you were excluded from those calls? Because it was told to me that they wanted a single narrative and that I obviously had a different point of view. Okay. In emails following the conference call, 4 of the 11 scientists told Fauci that they all found the genetic sequence inconsistent with expectations from evolutionary theory, basically what you're saying. However, just 3 days later, these 4 scientists had drafted a paper arguing the exact opposite, and that's now the infamous proximal origin of SARS-CoV-2. Our investigations show this paper was prompted by Dr. Fauci, among others, with a goal to disprove the lab leak theory. What is the likelihood that these scientists came across additional information just 3 days after making these statements to conclude with such certainty that COVID-19 came from nature instead of the lab leak that they thought it was 3 days earlier? Or that this whole approach that was taken on February 1st and subsequently in the month of February, if you really want to be truthful, it's antithetical to science. Thank you. Science has debate, and they squashed any debate. Thank you. Given what we know now, looking at all the conversations in February of 2020 and before the release of the paper, do you think that Dr. Fauci used this paper to hide the gain-of-function research created this virus? I can't talk about Fauci's motivation. Do you think that the paper does hide the truth?
I think it's an inaccurate paper that basically was part of a narrative that they were creating. Remember, this pandemic did not start in January at the seafood market. We now know there was infections all the way back into September. This was a narrative that was decided that they were going to say this came from the wet market, and they were going to do everything they could to support it, to negate any discussion about the possibility that this came from a laboratory. I got 20 seconds left. Dr. Fauci was affirmatively told in an email that NIH had a monetary relationship with the Wuhan Institute through EcoHealth Alliance. He was told this in January 27th of 2020. Do you think that Dr. Fauci intentionally lied under oath to Senator Paul when he vehemently denied NIH's funding of gain-of-function research? I think there's no doubt that NIH was funding gain-of-function research. Is it likely that American tax dollars funded the gain-of-function research that created this virus? I think it did, not only from NIH, but from the State Department, USAID, and from DOD. Do you believe that we can have certainty that the virus did not come from the Wuhan lab and that U.S. funding was not used for COVID-19 related research? Yeah, absolutely, we can't do that. I will say, if you go back and look, it's declassified now. In September of 2019, 3 things happened in that lab. One is they deleted the sequences. It was highly irregular. So researchers don't usually like to do that. Second thing they did was they changed the command and control of the lab from the civilian control to the military control. And the third things they did, which I think is really telling, is they let a contractor redo the ventilation system in that laboratory. So I think clearly there was strong evidence that there was a significant event that happened in that laboratory in September. It's now been declassified, you can read it. I'm sure there's more classified information around it. L'ultima testimonianza che riportiamo è quella del dottor Martin, un analista finanziario che ha partecipato anche al documentario Pandemic e che ha raggiunto oltre i 10 milioni di visualizzazioni, ma che Facebook, Google e YouTube hanno prontamente cancellato, bannato, impedendone la visualizzazione già nel 2020. Ma chi è il dottor Martin? Il dottor Martin è fondatore e presidente di MCAM Inc. È il creatore del primo indice quantitativo di public equity al mondo, il CNBC IQ 100, powered by MCAM. Il dottor Martin è architetto e fondatore del Global Innovation Commons ed è autore del quadro giuridico internazionale per i programmi Heritable Knowledge Trust and Heritable Innovation Trust. Il dottor Martin è anche un compagno della Batten presso la Darden Graduate School of Business Administration dell'Università della Virginia. È stato presidente dell'innovazione economica per l'Organizzazione Intergovernativa per le Energie Rinnovabili affiliate alle Nazioni Unite. Ha lavorato a stretto contatto con il Congresso degli Stati Uniti e numerose agenzie di regolamentazione commerciale e finanziaria negli Stati Uniti, Europa e Asia. È stato co-presidente del Leadership Retreat e dei Critical Infrastructure and Cybersecurity Council dell'ADC, Australia Davos Connection Forum. È stato il direttore, fondatore del Centro di Innovazione Applicata di Melbourne. È stato presidente e CEO di eSurface. È stato il CEO fondatore di Mosaic Technologies Inc., una società che ha sviluppato e commercializzato tecnologie in linguistica computazionale avanzata, compressione e crittografia dinamica dei dati, trasmissione di campi elettrici, diagnostica medica e STILT. È stato membro fondatore dell'Istituto giapponese per la scienza e la tecnologia dell'Interface. Ha fondato e ricoperto il ruolo di direttore esecutivo del Charlottesville Venture Group. È stato membro del consiglio di amministrazione del Research Institute for Small and Emerging Business, Washington DC, dell'Academy for Augmenting Grassroots Technological Innovation, India, della Camera di Commercio regionale di Charlottesville, Virginia e della Charlottesville Industrial Development Agency, Virginia, Humanitad, Regno Unito, Global Urban Development e molte altre agenzie dedicate allo sviluppo umano etico. Collaboratore di politica internazionale, economista e futurista, il lavoro del dottor Martin presso l'Arlington Institute Stati Uniti ha incluso previsioni accurate della crisi finanziaria globale del 2008 e il lavoro con il lancio dell'iniziativa di valutazione del rischio Horizon Scanning di Singapore. Ha fornito consulenza a programmi finanziari e di investimento basati sull'innovazione in India, Bermuda, Brasile, Cina, Danimarca, Unione Europea, Regno Unito, Sudafrica, Repubblica Islamica dell'Iran, Stati Uniti, Mongolia, Egitto, Ecuador, Singapore, Germania, Slovenia, Vietnam ed Emirati Arabi Uniti. È stato consigliere costituzionale ed economico del Comitato per l'autonomia della Nuova Britannia Orientale e della Nuova Irlanda e ha lavorato con i quadri del commercio etico per il Regno di Tonga, lo Stato indipendente di Samoa, le Figi e la Papua Nuova Guinea. Il suo lavoro è stato oggetto di 2 documentari premiati a livello internazionale, Patent Wars e Future Dreaming. Ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle iniziative di pacificazione guidate dai cittadini ed è apparso sulla televisione Bloomberg su Last Week Tonight with John Oliver della HBO. Il dottor Martin ha conseguito la laurea presso il Goshen College, il Master of Science presso la Ball State University e il dottorato presso l'Università della Virginia. Ma per Open, David Martin è un analista finanziario noto soltanto per le sue tendenze complottiste. E noi non abbiamo nulla da ridire sulla professionalità dei fact-checkers che lavorano per Open. Ironically,
the world that I came from, that used to be very popular, my CNBC and Bloomberg presentations, which were televised on mainstream media around the world, was an audience that I lost. I can confidently say COVID diminished my fame. My role today is to set the stage for this conversation in a historical context, because this did not come in the last 3 years. This did not come in the last 5 or 6 years. This actually is an ongoing question that probably began here in Europe in the early stages of the mid-1900s, but certainly by 1913, 1914, this conversation started right here in Central Europe. The pandemic that we alleged to have happen in the last few years also did not happen overnight. In fact, the very specific pandemic using coronavirus began in a very different time. Most of you don't know that coronavirus as a model of a pathogen was isolated in 1965. Coronavirus was identified in 1965 as one of the first infectious replicatable viral models that could be used to modify a series of other experiences of the human condition. It was isolated once upon a time associated with the common cold. But what's particularly interesting about its isolation in 1965 was that it was immediately identified as a pathogen that could be used and modified for a whole host of reasons. And you heard me correctly, that was 1965. And by the way, these slides are public domain. You're welcome to look at every single reference. Every comment that I made is based on published material, so do make sure that you look at those references. But in 1966, the very first COV coronavirus model was used as a transatlantic biological experiment in human manipulation. And you heard the date, 1966. I hope you're getting the point of what I'm saying. This is not an overnight thing. This is actually something that's been long in the making. A year before I was born, we had the first transatlantic coronavirus data sharing experiment between the United States and the United Kingdom. And in 1967, the year I was born, we did the first human trials on inoculating people with modified coronavirus. Isn't that amazing? 56 years ago, the overnight success of a pathogen that's been 56 years in engineering. And I want that to chill with all of you. Where were we when we actually allowed, in violation of biological and chemical weapons treaties, where were we as a human civilization when we thought it was an acceptable thing to do to take a pathogen for the United States and infect the world with it? Where was that conversation? And what should have been that conversation in 1967? Ironically, the common cold was turned into a chimera in the 1970s. And in 1975, 1976, and 1977, we started figuring out how to modify coronavirus by putting it into different animals, pigs and dogs. And not surprisingly, by the time we got to 1990, we found out that coronavirus as an infectious agent was an industrial problem for two primary industries, the industries of dogs and pigs. Dog breeders and pigs found that coronavirus created gastrointestinal problems, and that became the basis for Pfizer's first spike protein vaccine patent filed, are you ready for this, in 1990. Did you hear what I just said? 1990. Operation Warp Speed? I'm sorry. Where's the warp and the speed? Pfizer, 1990, the very first spike protein vaccine for coronavirus. Isn't that fascinating? Isn't it fascinating that we were told that, well, the spike protein is a new thing. We just found out that that's the problem. No. As a matter of fact, we didn't just find out it was not just now the problem. We found that out in 1990 and filed the first patents on vaccines in 1990 for the spike protein of coronavirus. And who would have thought? Pfizer. Clearly the innocent organization that does nothing but promote human health. Clearly Pfizer.
The organization that has not bought the votes in this chamber and in every chamber of every government around the world, not that Pfizer. Certainly they wouldn't have had anything to do with this. But oh yes, they did. And in 1990, they found out that there was a problem with vaccines. They didn't work. You know why they didn't work? It turns out that coronavirus is a very malleable model. It transforms and it changes and it mutates over time. As a matter of fact, every publication on vaccines for coronavirus from 1990 until 2018, every single publication concluded that coronavirus escapes the vaccine impulse because it modifies and mutates too quickly for vaccines to be effective. And since 1990 to 2018, that is the published science, ladies and gentlemen. That's following the science. Following the science is their own indictment of their own programs that said it doesn't work. And there are thousands of publications to that effect, not a few hundred, and not paid for by pharmaceutical companies. These are publications that are independent scientific research that shows unequivocally, including efforts of the chimera modifications made by Ralph Barick in the University of North Carolina at Chapel Hill. All of them show vaccines do not work on coronavirus. Dopo tutte queste prove e documenti che abbiamo riportato sul canale, noi abbiamo la nostra opinione sull'origine del virus. E voi? Dalla prossima puntata apparecchieremo la tavola per farvi capire come siamo arrivati allo scoppio della pandemia. Bene, sedetevi insieme a noi. Con questa puntata chiudiamo la serie sui coronavirus e sulla gain non function. Noi vi aspettiamo e se vi è piaciuta questa serie, se vi piacciono i contenuti che abbiamo riportato, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima iniezione di Verità a Dosi. È la pagina bianca, amico mio, che spaventa. No, mi spiegare una cosa molto, io oggi capito, ho voluto fare una cosa, ci vuole la pagina bianca per dire questa è la spinta alle idee, alle cose, sì. E invece ci mettono 3 anni a fare una film. In modo dobbiamo aspettare altri 3 anni? No, forse pure 4, 5, qualcuno diceva ma a me che me ne importa, anzi me, ma meglio pure per me. Io sono a casa tranquillo, bello, mi metto là, io ci metto tempo a riempire una pagina bianca. Ma non è una crisi di idee, è un fatto che se uno ha da fare una cosa per bene, aspettare. Perché non è che la prima idea che ti viene è buona, così sono buoni tutti quanti. Ti parli? Invece tu tieni tempo di stare a casa e pensare a quelle idee, poi le ripensare e ci vuole un po' di tempo.